Hello everyone. We today go with the unit third, chapter 1, that is the basic listening skill. Proceed with the third unit, first chapter. This is the unit third and chapter 1, that is the basic listening skill. Then in this chapter, what will we see? In this chapter, we will see introduction, self-awareness, active listening, becoming an active listener, and in listening in a difficult situations. These are the contents of this chapter, or this is the subtopics which was get covered in this chapter. Next is what this chapter again include. This chapter we will proceed with the what is mean by the listening, the process of listening, how it's occur. After that, importance of listening, then basic types of the listening, barriers to the effective listening, how to listen effectively, and what are the different benefits of effective listening, we will see in the upcoming sessions. In a part of introduction, we will see the first definition of listening. Listening is defined as it is the process of receiving, interpreting, and reacting to the message from the speaker. Listening it is nothing but it is one of the process, and that process goes through the receiving, interpreting, and reacting. Means someone is speaking to you, means you are receiving his sound and you are interpreting that sound in your mind, and after getting that message from that person and after understanding, you are reacting to them, means you are giving them a feedback. This is whole process is called as the listening. Listening is defined as it is the process of receiving, interpreting, and reacting to the message from the speaker. No communication process is complete without the listening. Yes, it is absolutely right. If you want to complete the communication process, then in that case, you have to listen very carefully. Listening is a very important skill in our day-to-day life, and this listening is quite similar to the reading, as it involves the reception and decoding of the verbal message from other person. For example, how the listening and reading can be get uh, receptionize and decode with each other, and how the misunderstanding can be occur, we will see with the example. म्हणजे लिसनिंग आणि रिडिंग ही जी काही प्रोसेस आहे ही थोडीशी कन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड आहे, आणि ह्याच्यामध्ये जर आपण प्रॉपरली ऍक्टिव्ह लिसनिंग दाखवलं नाही तर या केसमध्ये मिस्टेक कशा होऊ शकतात, ह्याचं एक एक्झाम्पल. For example, in a biology class, teacher asked the students to refer the book titled Origin of Species, and one of the students sincerely went to the library, searched to the catalog of library, and looking for the book named Orange and Peaches. What the teacher has told to that students, he or she has told to their students is book entitled with the origin and species. But that student who has listened this sentence, how she perceived the orange and peaches. This was the major impact of listening. Means if you are not listening properly, then you can be misguided or misleaded. But to his utter dismay, he could not find it. When he approached to the teacher, he found that book was entitled Origin of the Species. Means after searching in a library, such kind of the book is not found. Then he goes to his teacher. He asked to him about the book, and that time the teacher was said to him that book was actually entitled with the origin of species. And this was what happened when there is a lack of concentration in the listening. Means whenever your teacher says to you something very important thing, in that time
you are not listen the things actively and that was get affected. क्लासमध्ये पण बऱ्याच वेळी जेव्हा टीचर्स तुम्हाला इम्पॉर्टंट गोष्टी सांगत असतात तर एखादा वर्ड त्यांचं तुमच्याकडून मिस होतो किंवा एखादा सेंटेन्स त्यांच्याकडून तुमचं मिस होतं, तर त्याच्यामुळे काय इंडिकेट करतं, दॅट इज इंडिकेट्स दॅट देर इज द लॅक ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन इन युअर लिसनिंग. म्हणजे तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन नाहीये टीचरच्या बोलण्याकडे. दॅट वॉज द clear indication. Then introduction part of this listening again it includes that anyone who uses the language fairly well has the number of diverse abilities. But Maurice, this is one of the author. Maurice has divided the basic language skill in a four categories. Means Maurice has divided the basic language skill in a different four categories like listening, reading, speaking, and writing. And today we will proceed with this listening activity. Then what are the different objectives of this listening activity or listening skill is to learn a much more by listening the knowledge, to collect the information, to build up the relationships, to be entertained, and to manage the potential of others, etc. These are the objectives of basic listening skill. Now what is the listening? If the question is has came to for 2 marks, they what is mean by listening or what is the listening, then listening it is the ability to accurately receive and interpret the message in the communication process. Means uh, communication process is involved two person, one is the sender and second one is the receiver. In that same case listening is also consisting of one is the listener and second one is the speaker. But in this case listening is the ability to accurately receive the message and interpret and after that give to them return a feedback. म्हणजे समोरचा माणूस जे काही बोलतोय ते अॅक्युरेटली रिसीव्ह करायची इन्फॉर्मेशन, त्याच्यावरती इंटरप्रिटेशन करायचं आहे आणि त्याच्यावरती फीडबॅक पण द्यायचा आहे इफ नेसेसरी. तर दॅट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज द listening. Then listening is the key to all effective communication. Without the ability to listen effectively, messages are easily misunderstood. म्हणजे तुम्ही एखादा मेसेज जर इफेक्टिव्हली हिअर नाही केला किंवा लिसन नाही केला तर then that time misunderstanding can be a lead, because half knowledge, half information, half listening always gives you misunderstanding. Then listening is one of the most important skill you can have, and an active process of getting information ideas is nothing but it is the process of listening. Then again listening is the process of receiving constructing meaning from and responding to the spoken. This is the whole process. Then what is again listening? Listening is not just about the being quiet while someone else is speaking. म्हणजे लिस्निंग म्हणजे काय की बाबा समोरचा माणूस बोलतोय म्हणजे आपण शांत राहणं असं नाहीये. तर लिस्निंग म्हणजे listening is with the mind, hearing with the sense, and listening to the conscious and to improve our interpersonal and oral exchange. म्हणजे एखादा व्यक्ती समोरचा जर बोलत असेल तर आपलं माइंड, प्रेझेन्स ऑफ माइंड किंवा आपलं जे काही कॉन्सन्ट्रेशन आहे तर त्या समोरच्या व्यक्तीकडे असायला पाहिजे. आपलं हिअरिंग सेन्स पण तिथेच प्रेझेंट असायला पाहिजे अँड लिस्निंग आपलं जे काही आहे ते कॉन्शियस असायला पाहिजे. आणि हे सगळं कशासाठी करायचं लिस्निंग एवढं, तर टू इम्प्रूव्ह अवर इंटरपर्सनल अँड ओरल एक्सचेंज information. Just listening word is not enough, and good listener has to pay attention to the non-verbal communication of the speaker. म्हणजे जर तुम्हाला गुड लिस्नर व्हायचं असेल तर तुमचा जो काही स्पीकर आहे तर त्याचं जे काही नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन आहे तर त्याच्यावरती सुद्धा तुम्हाला लक्ष ठेवावं लागेल. देर इज द we will see listening versus hearing. There is the difference between listening and hearing. Then what is the difference or what is the actually mean by listening and hearing? One by one we will see. In listening versus hearing, hearing and listening are not the same. People may often use these words interchangeably. Yes, हेअरिंग म्हणजेच हेअरिंग म्हणजेच लिसनिंग किंवा लिसनिंग म्हणजेच हेअरिंग असं नाहीये. हेअरिंग इज वन ऑफ द डिफरंट प्रोसेस अँड लिसनिंग इज वन ऑफ द different process, but people actually use this both term
for the same meaning, but both are the different in a way. Hearing is also a different thing, and listening is also the different thing. Then how it is? In fact, hearing is the solely depends upon the ear. म्हणजे आपली हिअरिंग जे काही आहे इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आवर इयर, म्हणजे आपल्या कानावरती आपलं हिअरिंग डिपेंड असतं. अँड इट इज द फिजिकल ऍक्ट. हिअरिंग म्हणजे काय? इट इज द फिजिकल ऍक्ट अँड एव्हरी वन कॅन हिअर without deliberate effort, and hearing is the merely vibration of sounds on the ear drum followed by the electrochemical responses. म्हणजे हेअरिंग ही जी काही आहे, ही जी फिजिकल ऍक्टिव्हिटी आहे, ही टोटली इयर वरती डिपेंड आहे. आणि हिअरिंग म्हणजे काय असतं? इट इज नथिंग बट द व्हायब्रेशन ऑफ दिस साऊंड ऑन आवर ear drum which was get followed due to the electrochemical responses. In other hand, listening requires voluntary attention and then making the sense of what is being said. म्हणजे लिसनिंग म्हणजे काय? तर ही प्रोसेस आहे, आणि ज्या प्रोसेसमध्ये आपल्याला व्हॉलेंटरी अटेन्शन पाहिजे किंवा आपलं स्वतःचं व्हॉलेंटरी अटेन्शन त्या प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व पाहिजे, आणि आपला तिथे सेन्स पण इन्व्हॉल्व असायला पाहिजे, आणि समोरचा व्यक्ती काय बोलतोय किंवा तो कसा बोलतोय ह्याच्यावरती आपलं कॉन्सन्ट्रेशन असायला पाहिजे. दीज आर दी थिंग्स which get involved in the process of listening. In case of the process of listening, first what happen? We receive the message, that is the stage of receiving. In case of the stage 2, understanding is there. In case of the stage 3, remembering is there. After that, evaluating is started, and after that we give the feedback to the other person. First we will see receiving. Receiving means what? It is the intentional focus on hearing speaker's message. म्हणजे एखादा व्यक्ती जो बोलतोय ते आपण जाणून बुजून ऐकतोय. That was nothing but that is the intentional focus we are giving to that speaker. That was part of receiving, and this stage is represented by the ear because it is the primary tool involved in this stage of the listening process. ही जी काही स्टेज आहे, ही स्टेज आपण इयरनी रिप्रेझेंट करतो, कारण इयर इट इज नथिंग बट इट इज द प्रायमरी टूल अँड विच इज यूज्ड generally used or it is involved in the process of listening. सेकंड स्टेज आहे अंडरस्टँडिंग. अंडरस्टँडिंग मध्ये आपण काय होतं? इन द अंडरस्टँडिंग स्टेज वी अटेम्प्ट टू लर्न द मिनिंग ऑफ द मेसेज विच इज नॉट ऑलवेज इझी. म्हणजे एखादा काहीतरी बोलून गेला तर कधी कधी आपल्याला त्याच्या गोष्टीचं मिनिंग समजत नाही, तर मग आपण अंडरस्टँडिंग प्रोसेस मध्ये काय करतो की व्हॉट ही और शी हॅज सेड, त्याच्यावरती आपण त्या मेसेजला लर्न करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याचं मिनिंग घेण्याचा प्रयत्न करतो. दॅट वॉज द प्रोसेस कम्स अंडर दी अंडरस्टँडिंग. डिसाइडिंग व्हॉट द मेसेज मीन्स टू यू, म्हणजे त्या मेसेज मधून आपल्याला काय घ्यायचं किंवा त्या मेसेजमध्ये आपल्यासाठी काय होतं हे नॉलेज गेन करणं म्हणजेच काय? अंडरस्टँडिंग. थर्ड स्टेज आहे रिमेंबरिंग. रिमेंबरिंग बिगिन्स विथ द लिसनिंग. And if you can't remember something that was said, you might not have been listening effectively. म्हणजे रिमेंबरिंग म्हणजे काय असतं? लक्षात ठेवणे. पण आणि रिमेंबरिंग ही जी काही प्रोसेस असते ती जे असते आपली लिसनिंग पासून स्टार्ट होते. पण समजा आपण एखाद्याने बोललेलं लक्षात जर ठेवू शकलो नाही, किंवा एखाद्या वेळेस असंही होतं की बाबा समोरचं काहीतरी बोलून जातो आणि परत तो काय बोलला हे आपल्या लक्षात राहत नाही, तर त्याचं मिनिंग काय आहे किंवा त्याचं इंडिकेशन काय आहे, तर आपण जे काही ऐकलं ते इफेक्टिव्हली ऐकलेलं नाही, किंवा whatever we have listened that was not listened effectively, that was part of remembering. म्हणजे एखादी गोष्ट तुम्हाला रिमेंबर करायची असेल किंवा इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर एनिथिंग इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, then you have to listen effectively to each and every individual. However, even when you are listening attentively, some messages are more difficult than others to understand and remember. Highly complex messages that are filled with the detail call for the highly developed listening skill. Then fourth is the evaluating. Evaluating means what? The fourth stage in the listening process is the evaluating. Evaluation of the same message can vary widely from one listener to the another. म्हणजे एखादा स्पीकर आहे आणि तो एखाद्या सभेमध्ये बोलतोय किंवा एखाद्या मीटिंग मध्ये बोलतोय, तर त्याचं जे काही मेसेज तो देण्याचा प्रयत्न करतोय समोरच्या लोकांना,
तर त्याचं जे काही इव्हॅल्युएशन आहे ऑन द बेसिस ऑफ देअर ओन लिस्निंग किंवा ऑन द बेसिस ऑफ देअर ओन परसेप्शन, त्याचं इव्हॅल्युएशन जे लोक करतात त्यांच्या माइंडमध्ये, दॅट वॉज डिफरंट फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. आता मी तुम्हाला एखादं नीट समजून सांगण्याचा प्रयत्न करते आणि तुम्ही त्याला समजून घेण्याचा पण प्रयत्न करताय, तर ह्या केसमध्ये तुम्ही त्याला कसं परसिव्ह करता. जर समजा रोल नंबर 1 ने जे परसिव्ह केले तेच रोल नंबर 10 करेल असं काही नसतं, कारण त्याचं आणि त्याचं परसेप्शन वेगळं असणार आहे, किंवा त्याचं इव्हॅल्युएशन प्रोसेस किंवा ह्याची इव्हॅल्युएशन प्रोसेस बोथ आर डिफरंट थिंग्स. मग मी जरी एकच गोष्ट कॉमनली सांगितले तरी तुम्ही त्याला कसं इव्हॅल्युएट करता किंवा तुम्ही त्या मेसेजला कसं घेता, दॅट वॉज युअर ओन ओन थिंग. दिस स्टेज the stage the stages 2, 3 and 4 are represented by the brain because it is the primary tool involved with this stage of listening process. Means this understanding, evaluating, interpreting, such kind of these stages are related with our brain. And lastly, the responding, it is nothing but the sometimes refers to as the feedback. Means someone has speak to us, then in that case we have respond to them in a form of feedback, or in a form of what we can say, in a form of reply. And it is the fifth stage and final stage of the listening process. Your reaction to the message, it can be emotional and intellectual. For example, you are giving positive feedback to your instructor, and if at the end of class you stay behind to finish sentence in your notes to approach the instructor to ask the clarification. The opposite kind of feedback is given by students who gather their belongings and rush out the door as soon as class is over. रिस्पॉन्ड म्हणजे काय? एखादं एखादं सेशन झालं आपलं किंवा एखादा क्लास झाला ऑफलाईन किंवा ऑनलाईन, तर त्या केसमध्ये एखादं स्टुडंट असतात जे त्यांना एखादा पॉईंट समजलेला नसतो किंवा एखादी इन्फॉर्मेशन माहित नसते, तर त्या केसमध्ये किंवा एखादा कन्सेप्ट त्यांचा क्लिअर झालेला नसतो, तर ते विद्यार्थी काय करतात, ते रिस्पेक्टिव्ह टीचर्सला त्याचं क्लॅरिफिकेशन विचारतात किंवा त्याचं बद्दल इन्फॉर्मेशन विचारतात. बट त्या केसमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना काही समजलेलं नसतं किंवा ज्यांचा त्या कन्सेप्टशी काही देणं घेणं नसतं, ते असे विद्यार्थी उठून पटकन क्लासमधून निघून जातात. पण ज्यांना काहीतरी समजलेलं आहे आणि काही इनकम्प्लीट आहे क्लॅरिफिकेशन, तर ते लगेच त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह टीचरला जाऊन विचारतात. तर हे काय झालं, इट इज पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्डिंग. मीन्स वॉट एव्हर युअर टीचर हॅज टीच यू, that was get responded by the student, and this stage is represented by the lips because we often give the feedback in the form of verbal feedback. However, we can just easily respond the non-verbally. See, म्हणजे ही जी काही प्रोसेस ऑफ लिसनिंग आहे, ही स्टेज 1 रिसिव्हिंग जी इयरनी परफॉर्म करतात, ही स्टेज 2, स्टेज 3 आणि स्टेज 4 ह्या ज्या तिन्ही मिडल स्टेज आहेत, अंडरस्टँडिंग, रिमेंबरिंग आणि इव्हॅल्युएटिंग, ह्या ब्रेनच्या स्टेजेस आहेत. आणि ही लास्ट आणि फायनल स्टेज जी आहे फीडबॅकची, इट वॉज गेट परफॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ द लिप्स. Then importance of listening is that we show that we are serious, then we display the respect to the other viewpoint, helps us to learn, helps us to adapt and understand and empathize. Then why listening is important? Listening is important to avoid the communication error. The listening is very important to help to learn something new. म्हणजे आपली जर लिसनिंग कॅपॅबिलिटी जी इफेक्टिव्ह असेल, तर आपण नवीन नवीन गोष्टी खूप इझिली शिकू शकतो. इट इज द की टुवर्ड सक्सेस. देन लिसनिंग इम्प्रूव्ह द रिलेशनशिप. म्हणजे बऱ्याच वेळा आपण इम्प्रॉपर लिसन केल्यामुळे किंवा इफेक्टिव्हली लिसन न केल्यामुळे रिलेशनशिप जे असतं ते ब्रेक होण्याचे चान्सेस असतात. तर त्या केसमध्ये आपलं जर रिलेशनशिप इम्प्रूव्ह करायचं असेल, तर तुम्हाला तुमची लिसनिंग कॅपॅबिलिटी जी आहे ती इफेक्टिव्ह ठेवावी लागेल. देन लिसनिंग इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द इम्प्रूव्हिंग ऑफ आवर नॉलेज. लिसनिंग ऑल्सो इम्प्रूव्ह युअर अंडरस्टँडिंग. म्हणजे समजा तुम्ही प्रॉपरली लिसन करत असाल, तर ultimately such kind of the listening improves your understanding.
then prevents the problem escalating, saves the time and energy, can save money also, and leads to the better result. These are the listening importance. There are the different types of the listening, which are those we will see: active listening, selective listening, passive listening, empathetic listening, ignoring listening, discriminative listening, compensation listening, critical listening, based listening, evaluating listening, appreciative listening, sympathetic listening, empathetic listening. There are the number of types of listening we will see, which are only important one by one. In there are various forms of listening. One is the casual listening. Casual listening is to listen someone or something without much attention and concentration. This type of the listening has no specific purpose. म्हणजे एखादी गोष्ट आपण कॅज्युअली लिसन करतो किंवा त्या लिसनिंगच्या मागे कुठलं अटेन्शन किंवा कॉन्सन्ट्रेशन नसतं. दॅट वॉज नथिंग बट दॅट वॉज द casual listening. Then second is the focused listening. Focused listening means what? If I am telling you something important as per your career point of view, or as per your exam point of view, then in that case, you people focused your brain towards me, and you try to listen effectively. That is nothing but that is the focused listening. Focused listening means it is the intentional and as well as systematic process. The listener gives his full attention and concentration on what the speaker is saying to get the information, knowledge and ideas. This type of the listening is also considered as the intensive listening. Then second other types of the listening is like the active listening. Active listening is also called as the attentive listening. Active listening involves attention, careful consideration, concentration of the speaker's ideas, and listener participates in the communication process actively and attentively. This is the part of active listening. The listener nods his head and leans forward or show positive body language which supports and encourages the speaker to communicate more enthusiastically, and this is the positive type of the listening. See, जेव्हा एखादा कन्सेप्ट तुम्हाला क्लासमध्ये समजतो किंवा एखादी गोष्ट तुम्हाला तुमच्या आवडीची असते किंवा एखादा कन्सेप्ट खूप लवकर तुम्हाला समजतं, तर तुम्ही तुमच्या टीचर सोबत जे तुमच्या बॉडीचे पोस्चर्स असतात किंवा तुमचे जे फेशियल एक्सप्रेशन असतात किंवा तुमचे जे हेडचं मुवमेंट आहे अप अँड डाऊन किंवा नडिंग जे असतं, तर तुम्ही जे शो करता तर त्याच्यामुळे तुमच्या टीचर्सला जो काही असं एन्थुझियास्टिक फील येतं किंवा स्टुडंटला आपण जे सांगतोय ते समजतंय आणि दे गेट प्रोसीड विथ द सेम enthusiasm टू टीच यू. तर दॅट वॉज द पार्ट ऑफ ऍक्टिव्ह लिसनिंग. एखादा जर इम्पॉर्टंट बीट असेल तर ज्यावेळेस टीचर त्याच्यावरती खूप कॉन्सन्ट्रेशन देऊन शिकवतात, तर त्या केसमध्ये ज्यावेळेस तुम्हाला पण ती गोष्ट समजते, तर त्या केसमध्ये तुम्ही जो रिटर्न फीडबॅक देता त्यांना इन द फॉर्म ऑफ हे movement of your head by upward or downward and showing positive facial expression on your face, that was nothing but the active listening part. And in such kind of the active listening encourages to the speaker, and that such kind of the listening activity also gives enthusiastic feeling to that speaker. Then active listening, बिकमिंग अन ऍक्टिव्ह लिस्नर. तर ऍक्टिव्ह लिसनिंग साठी काय करायचं किंवा एखादा ऍक्टिव्ह लिस्नर व्हायचा असेल तर काय करायला पाहिजे. आणि तुम्हाला जर एखादा वेल स्पीकर व्हायचा असेल किंवा गुड स्पीकर व्हायचा असेल तर त्याआधी तुम्हाला एक आधी गुड लिस्नर व्हावं लागेल, त्याच्यानंतरच तुम्ही एक गुड स्पीकर बनू शकता. तर मग तुम्हाला त्याआधी ऍक्टिव्ह लिस्नर काय होण्यासाठी काय काय करावं लागेल. बी अटेंटिव्ह. अटेंटिव्ह म्हणजे जे काही तुम्हाला समोरचा तुमचा स्पीकर सांगतोय तर त्या बाबतीत तुमचं जे काही नेचर आहे ते ऍक्टिव्ह असायला पाहिजे. तुमचं जे काही अटेन्शन आहे ते व्हेरी केअरफुल असायला पाहिजे. समजा एखादी गोष्ट तुम्हाला समजली नाही तर लगेच आस्क प्रोबिंग किंवा लगेच तुम्ही तुमचा डाऊट्स क्लिअर करायला पाहिजेत किंवा तुमचे जे काही क्वेश्चनर आहेत तर ते पण तुम्ही तिथल्या तिथे रिझॉल्व्ह करायला पाहिजे. परत समजा एखादा पॉईंट तुम्हाला डीपली पाहिजे असेल किंवा एखादी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला एक्स्ट्रा पाहिजे असेल तर तुम्ही त्या स्पीकरला रिक्वेस्ट करू शकता. आणि एखादी गोष्ट तुम्हाला समजली पण ती तितकी व्यवस्थित नाही समजली तर त्या केसमध्ये तुम्ही त्यांच्याकडून क्लॅरिफिकेशन घेऊ शकता. तर सच काइंड ऑफ दी ऍक्टिव्हिटीज कॅन बी
leads to become an active listener. Then passive listening. Passive listening is very stern, rigid, and orthodox type of the listening. This type of the listening may create confusion in the mind of the speaker about the true intention of the listener, and the listener wears a flat face, serious expression surrounding all gestures that are used in active listening and sometimes passive listening used to show the status of listener. म्हणजे हे जे काही पॅसिव्ह लिसनिंग आहे ही वेगळीच व्हेरी स्टर्न अँड रिजिड आणि ऑर्थोडॉक्स टाईपची लिसनिंग प्रोसेस आहे. आणि ह्या पॅसिव्ह लिसनिंग मध्ये जे काही स्पीकर सांगत असतो त्याच्या ट्रू इंटेन्शननी, तर त्याच्या टोटल अपोजिट त्याचा जो काही लिसनर आहे तर तो एकदम फ्लॅट फेशियल एक्सप्रेशन वेअर करतो, म्हणजे काही समजलंच नाही किंवा काही उमगलंच नाही असं त्याच्या चेहऱ्यावरून जाणवत असतं.